Hello children, in a previous session we saw how to read and represent fractions. Fractions എന്താണ് കണ്ടു? Part of a whole നെയാണ് നമ്മൾ fraction എന്ന് പറയുന്നത്. One whole നെ എത്ര equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ each part അതിനെയാണ് നമ്മൾ fraction എന്ന് പറയുന്നത്. It is represented in the form a by b. Fraction നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് numbers യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുക. Is represented in the form a by b, where a is called the numerator and b is the denominator. So one whole ne എത്ര equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് b represent ചെയ്യുന്നത്, and a represents the number of parts we are considering or number of shaded parts. നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം represent ചെയ്യുന്നത് shaded parts ആയതുകൊണ്ടാണ്. So we can consider it as the number of shaded parts. Now, moving forward, in the previous session, we saw how to compare different fractions. അതിന് നമ്മളൊരു fraction wall use ചെയ്തു. Some of you have mentioned that you did not have fraction wall in your textbook. Don't worry. Please, for now, refer to the fraction wall that I have shared in the previous session. കഴിഞ്ഞ ദിവസം share ചെയ്ത fraction wall നോക്കിയിട്ട് you can continue with your problem. In case if you have not understood what it is, please do let me know. I'll explain it again. So, ഇവിടെ ഈ full rectangles ഓരോന്നും represent ചെയ്യുന്നത് one whole ആണ്. Here, this one whole is divided into two equal parts. So, one part represents 1 by 2. So, രണ്ട് പാർട്ടും 1 by 2 എന്ന fraction നെയാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. Here, this is represented into, or this is divided into three equal parts. So one part represents 1 by 3, or each part represents 1 by 3. Similarly, എത്ര parts ആയിട്ടാണോ divide ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ one part ആണ് ഈ first black line വരെയുള്ള portions represent ചെയ്യുന്നത്. So that is how we represent fractions. ഇനി to compare two fractions, for example, നമുക്ക് 2 by 3 ഉം 3 by 5 ഉം compare ചെയ്യണം. So for that, first we have to identify 2 by 3. 2 by 3 എന്ന fraction ഇതുവരെയുള്ള fraction ആണ് 2 by 3 അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് start ചെയ്തു ഇതുവരെയുള്ള fraction ആണ് 2 by 3. Now 3 by 5. So 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5. ഇതുവരെയുള്ള fraction ആണ് 3 by 5. So to compare, either ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ലൈൻ വരച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can see this is 3 by 5 and ഇത് 2 by 3 ആണ്. So clearly from the picture you can see 2 by 3 is greater than 3 by 5 അല്ലേ? 2 by 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള fraction ആണ്. 1 by 5 എന്നുള്ളത് 3 by 5 എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയാണ്. So clearly from this picture you can see 3 കൂടുതലുണ്ട് 2 by 3. So 2 by 3 is greater than 3 by 5. This is how we compared using a fraction wall. Now let us look at 1 by 2 2 by 4 compare ചെയ്യണം. Let us compare 1 by 2 and 2 by 4. So, first we have to identify 1 by 2 na fraction ne identify cheyam. It is all starting from the same point, adonda I'll not mark the starting point, I'll only mark the end point because it's all starting at the same place. So 1 by 2 na fraction varnathu ivideyanu alle. Ini 2 by 4 na fraction identify cheyam. So 2 by 4 na fraction varnathu ivideyanu. So compare cheyumbo either താഴേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഡ്രോ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കും. You can see it represents the same size അല്ലേ? രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 by 2 is equal to 2 by 4. 1 by 2 is equal to 2 by 4. Now, let me compare 3 by 6 with this.
3/6 fraction identify ചെയ്യണം. ഇതാണ് 3/6 അല്ലേ? ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻ ആണ് 3/6. So again ഇതിനെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see that is also the same value. Now let me compare it with 4/8. So ഇവിടെയാണ് 4/8 വരുന്നത്. You can see from the picture that 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8 is equal to, ഇതിനെ ഈ കറക്റ്റ് ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will find one more fraction, that is 5/10. ഇതെല്ലാം സെയിം വാല്യൂ ആണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ 1/2 നോക്കിയ 1/2 ഉം 2/4 ഉം നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട് ലൈൻസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു, ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്ലേസിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഷോസ് ദീസ് ടു വാല്യൂസ് ആർ ദ സെയിം. നൗ 3/6 നോക്കി, അതും ഒരേ സൈസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ റിപ്രസെന്റ്സ് ദ സെയിം വാല്യൂ. ഇനി 4/8 നോക്കിയപ്പോൾ അതും അതേപോലെ വന്നു അല്ലേ? സോ സെയിം സൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് ദ സെയിം ഫ്രാക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് they all represent the same fraction or they have the same value. Fractions represented in different forms but that have the same value. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കളർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം സൈസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. You can see 1/4, these all represents the same size. 1/2 and 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, they all represent the same value. So fractions that have the same value but represented in different forms are called equivalent fractions. പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. But that does not mean they are different fractions. They all represent the same fraction. ഈ ഫ്രാക്ഷൻ വാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ലൈൻസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ വരയ്ക്കണ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ യു കെൻ സി ഈ ലൈനും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് റിപ്രസെന്റ്സ് ദ സെയിം ഫ്രാക്ഷൻ. ഇതേതാ ഫ്രാക്ഷൻ? 1/3 ആണ്. താഴെയുള്ളത് ഏതാ ഫ്രാക്ഷൻ? 1/3ഉം 2/6ഉം സെയിം ആണ് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇത് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലൈനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ what fraction does it represent? It represents 3/9. So from this you can see 1/3 is equal to 2/6 is equal to 3/9. ഇനി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം, which you will learn in your higher classes also. 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8. ഇതെല്ലാം ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതും ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ? Let me multiply the numerator by 4 and let me multiply the denominator also by 4. 1 into 4 എത്രയാണ്? 4 ആണ് അല്ലേ? 2 into 4 എത്രയാണ്? 8 ആണ്. So to find equivalent fraction, multiply the numerator and denominator by the same number. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 1/3 എടുത്തു. ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഞാൻ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 into 5 5. ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 3 into 5 50. So this will be അത് പിക്ചറിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. These are equivalent fractions. ഇവിടെ I'll multiply it by 3. So 1 into 3 is 3. 3 into 3 is 9. You can see 1/3 and 3/9 are equivalent fractions. 1/3 ഉം 3/9 ഉം equivalent fraction. ഇനി 2/3 എടുക്കാം. 2/3 എടുത്താൽ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 into 2 is 4 and 3 into 2 is 6. Let's see 4/6 and 2/3 equivalent fraction ആണോ? This is 2/3 and this is 4/6. Like you can see they represent the same fraction. To find equivalent fraction, multiply the numerator and denominator by the same number. By the same number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ കൊണ്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൊണ്ടോ അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇതിനെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് 3. ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും 1 2 3 5 10 20 25 you can multiply it with any number. Only thing is you have to multiply the numerator and the denominator by the same number. ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. into 15 ചെയ്തു. So 1 into 15 is 15. Now ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും into 15 ചെയ്യണം. 3 into 15 45. So 15 divided by 45 is an equivalent fraction. So coming to equivalent fraction, fractions that have the same value. ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ equivalent fraction എന്ന് പറയുന്നത്. It is obtained by multiplying the numerator and denominator by the same value. ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ equivalent fractions എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ വാൾ വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഈസി മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ വാളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് ഒരേ ലൈൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് equivalent fraction. യു കെൻ സി ഇതെല്ലാം equivalent fractions ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുന്ന എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസും equivalent fractions ആണ്. So I hope this is clear to you children. Please watch the video. Any doubts, please do post it in the screen. With that, I'll stop my today's session. Thank you and take care.